morning to you all, and I welcome you all in this presentation session. Today's topic which is selected for our group is glucosinolates, which we can also say nature's bioactive different compound. So without any further delay, let us dive into the topic. So for understanding any topic, we have to understand what it actually is. So what are glucosinolates? Glucosinolates are natural sulfur-containing compounds found in pungent bitter vegetables like broccoli, cabbage, and mustard. They are found generally in 16 families, most abundant in Brassicaceae families. Examples are broccoli, আমার কথা cabbage, আর kale, একটু mustard. জোরে বলতে হবে, নাহলে মাইকের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলতে হবে। Now about the quantity, there are over 130 natural occurring glucosinolates have been identified, but at present we can find more than 200. About the activation, they are hydrolyzed by myrogenase enzyme upon the tissue damage, releasing bioactive isothiocyanates, nitriles, and thiocyanates. Now about the chemical structure. This is the general structure of glucosinolates, and glucosinolates constitute a natural class of organic compounds that contain sulfur and nitrogen and are derived from glucose and an amino acid. They are water-soluble anions, belong to glucosides. Every glucosinolate contains a central carbon atom which is bound to the sulfur atom of the thioglucose group via nitrogen atom to sulfate group, making sulfate alloxime. In addition, in the central carbon is bound to a side group. Different glucosinolates have different side groups, and it is the variation in the group that is responsible for the variation in the biological activities of these plant compounds. The essence of glucosinolate chemistry is their ability to convert into isothiocyanates upon hydrolysis of the thioglucose bond by the enzyme myrogenase. Now about the side chain. This side chains falls into three categories. The aliphatic ones derived from amino acid like methionine and leucine. The indolic ones are derived from amino acid tryptophan, and the aromatic ones are derived from phenylalanine and tyrosine. The core structure itself, the thioglucoside linkage is, and the core structure itself, the thioglucose linkage and the sulfate group is highly conserved, water soluble, and heat stable. And the glucose unit is what myrogenase cleaves to release the active compound. Now, the classification of glucosinolate. As I have said before, it is three types. The most common are the aliphatic ones, which is originated from methionine, leucine, isoleucine, and valine. The key members are glucophryanin and sinigrin. They are mostly found in vegetables like broccoli, Brussels sprouts, cabbage, mustard, etc. The second most common are the indolic ones, which are originated from tryptophan. The key members are glucobrassin, and they are mostly found in kale, Brussels sprouts, cauliflower, etc. And the least common ones are the aromatic ones, which is originated from phenylalanine and tyrosine. The key members are gluconastatine and cinalbin. They are mostly found in watercress, nasturtium, and white mustard. Now, how glucosinolate help plants? Stepping back to why these plants make these compounds in the first place, glucosinolates are the part of elegant defense system, which is sometimes called the mustard oil bomb. This help plant by protecting against insects and pests, defending against pathogens, reducing herbivore attacks, helping plants respond to environmental stress, plant adaptation and survival, and they can also act as reserve source of sulfur for plant metabolism. Now, what are the health benefits? Glucosinolates help the organisms in different types of ways. They can help plants as well as they can help the animals. So among the health benefits we get, some are they are good for cancer prevention. They also help in our cardiovascular health. They're also good for antimicrobial activity, and we get neuroprotection from this glucosinolates. Now their applications. They are applicated in different spheres of our life, and two most important of them are the industrial and agricultural applications. Among the agricultural applications, they can be used as natural biofumigant. They can be used for biological pest control, disease suppression in soil, and sustainable farming practices. Among the industrial applications,
They can be used in pharmaceutical products, neuroceutical supplements, functional foods, cosmetic products, etc. Now, about the advantages and limitations of glucosinolates. There are some of their advantages we can say are they help the plant in natural plant defense compound. They are eco-friendly pest management. They can also give human different types of health benefits. They reduce dependence on synthetic pesticides. And about the limitations, excess intake may affect the thyroid function because it is also connected with iodine. Some glucosinolates reduce feed quality in livestock, and concentration varies among different species. For this reason, different types of problems may arise. So, at the end of the speech, I think you have clearly understood the topic. Thank you all for having patience. Now, in case of any queries, I am here to clarify your doubts. Thank you, bro. তোমরা যে যে এটা দেখাচ্ছিলে ওই যে কম্পারিজন যে স্ট্রাকচার একটু যাওয়ার চেষ্টা করো। Sure. এখানে তুমি Assist. আমাকে দেখাও তো, যেখানে গ্লুকোজ ইউনিটটা কোনটা আর ইন্ডোলিক বা অ্যালিফ্যাটিক ইউনিটটা কোনটা একটু দেখাও। স্যার গ্লুকোজ ইউনিটটা স্যার ডান পাশে। ডান পাশে আচ্ছা, এটা স্যার গ্লুকোজ ইউনিট। তারপর স্যার এটা সালফেটেড অ্যাক্সিয়ম স্যার এই যে উপরের গ্রুপ নাইট্রোজেন সহ এই সালফেটের যে গ্রুপটা আছে। আর স্যার এই যে এই মিডলের যে স্যার কার্বনের গ্রুপের বা পাশে এটা স্যার আমাদের যে সাইড চেন যেটা আছে স্যার এটার স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে স্যার আমাদের বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা চেঞ্জ হবে। তাহলে এখন তুমি যেটা দিচ্ছ এটা কি অ্যালিফ্যাটিক না ইন্ডোলিক না অ্যারোমেটিক না অন্য কিছু? স্যার এটা অ্যালিফেটিক স্যার। আর ইন্ডোল যদি হইতো তাহলে কি রকমের হইতো? স্যার ইন্ডোলের ক্ষেত্রে তো স্যার এখানে ইন্ডোলের ক্ষেত্রে স্যার ফিনাইল অ্যালানিন অথবা টাইরোসিন এখানে যদি থাকতো স্যার সেটা হইতো। আমরা এখানে যেটা দিয়েছি স্যার এখানে মেথিওনিন দিছি। মেথিওনিনের স্যার একটা ডেরিভেটিভ ফর্ম, মানে ওটার ডেরিভেটিভ ফর্মের উপর স্যার এটা নির্ভর করবে। মেথিওনিনের কোন পার্টটা দিচ্ছ? স্যার এই সাইড চেইনের পাশে স্যার মেথিওনিন ডেরিভেটিভ একটা স্যার দিছি। মেথিওনিন ডেরিভেটিভ বলতে কি বুঝাচ্ছ সেটা তো ক্লিয়ার করবো আমাকে। স্যার মেথিওনিনের ডেরিভেটিভ বলতে স্যার এখানে গ্লুকোফ্যানিন স্যার স্পেসিফিক বলতে। না হয় না, তাহলে আমি বলি শোনো। ওই তুমি এটা যাও, মেথিওনিনটা কি আছে? মেথিওনিন হলো সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাই না? তো সেখানে কি থাকে, দুইটা CH2 আছে। এই যে এইখানে যে আমি দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ কিনা যে এই যে দেখো CH2 CH2 এস CH3, এই যে এস, তারপর CH2 CH2, এই পার্টটা হলো কিসের গ্রুপ? এই মেথিওনিন। দেখা যাচ্ছে এই আমি যে দেখাচ্ছি। জি স্যার। হুম। এই জিনিসটা তোমাকে কি করতে হবে, ওই যে ক্লিয়ার বলতে হবে। আর এটা দেখতে ওই যে তুমি যে ইন্ডোল, যেটা ইন্ডোলটা অনেকটা এরকম সরভুজের মতনই, কিন্তু সরভুজের মতো এখানে অক্সিজেন থাকে থাকে না। ঠিক আছে, মাঝখানে কোনো ই থাকবে না, সেটা কমপ্লিটলি সরভুজ হবে যদি তুমি ইন্ডোল গ্রুপ করো। জি স্যার। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, তার বুঝতে পারো।